Good morning all. Today we are going to discuss about the topic of consumers surplus. In the previous class we have already discussed about a consumer's equilibrium and three fundamental laws. The three fundamental laws are law of diminishing marginal utility, then law of equimarginal utility, and the concept of consumer surplus. We have already discussed about the law of diminishing marginal utility. The next topic is consumer's surplus. And what do you mean by consumer's equilibrium? When the consumer gets maximum satisfaction, he is said to be in equilibrium. When a consumer consumes a product, he gets maximum satisfaction from that product, then he is said to be in equilibrium. That is consumer's equilibrium. This can be explained with the help of three fundamental laws. That is previously explained, that the law of diminishing marginal utility. The next law is consumer's surplus. What do you mean by consumer surplus? Then consumer surplus എന്താണ് consumer surplus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there are certain commodities which are highly useful but they are very cheap. In our day-to-day life there are certain commodities which are highly useful for our life but they are very cheap. For example, matchbox, salt. These are very useful for daily life but these are very cheap. Then for these commodities we are often prepared to pay a higher price than what we actually pay. Okay, that is matchbox, salt, these essential commodities, the consumers are willing to pay higher price than what we actually pay. Thus we get extra satisfaction over and above the price we pay. It's called consumer surplus. It means in the consumer surplus we get extra satisfaction. We get extra satisfaction over and above the price we pay. Over and above the price we actually pay. This is called consumer's surplus. അപ്പോൾ എന്താ കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ സോൾട്ട്, മാച്ച് ബോക്സ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് വെരി എസെൻഷ്യലാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ അല്ലേ. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റാണുള്ളത്. മാച്ച് ബോക്സിനൊക്കെ 2 രൂപ അങ്ങനത്തെ റേറ്റൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. സോൾട്ടിന് 10 rupees ആ ഒരു റേറ്റൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. ബട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്താ പറയണത്, വി ആർ ഓഫൺ പ്രിപ്പയർഡ് ടു പേ ഹയർ പ്രൈസ്, ഓഫൺ പ്രിപ്പയർഡ് ടു പേ ഹയർ പ്രൈസ് ദാൻ വാട്ട് വി ആക്ച്വലി പേ. നമ്മൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണോ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ അതിന് തയ്യാറാണ്. ദസ് വി ഗെറ്റ് എക്സ്ട്രാ or surplus satisfaction over and above the price we pay. That is called consumer's surplus. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എ പോസ്റ്റ് കാർഡ് ഈസ് പ്രൈസ്ഡ് 50 പൈസ. ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് കാർഡൊന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ അത്ര പ്രാക്ടിക്കലൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോൾട്ടിന് ഇപ്പോൾ 10 rupees ഉള്ളൂ ഒരു പാക്കറ്റിന്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സോൾട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സോൾട്ട് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര രൂപ കൊടുത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ സോൾട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അല്ലേ. അതാണ് പറയുന്നത്, വി ഗെറ്റ് എക്സ്ട്രാ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓവർ ആൻഡ് എബവ് ദ പ്രൈസ് വി പേ. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസിന് നമുക്ക് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സർപ്ലസ്. ദെൻ it is the difference between the price that the consumers pay and the price that they are willing to pay. അപ്പോൾ എന്താണ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the price that the consumers pay and the price that they are willing to pay. ആ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രൈസ്, ദറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് എത്രയാണോ അതും ദ പ്രൈസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ വില്ലിംഗ് ടു പേ, നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സോൾട്ട് ഇപ്പോൾ 10 rupees മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് 20 rupees വരെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും, 10 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് വാട്ട് വി ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ടു പേ മൈനസ് വാട്ട് വി ആക്ച്വലി പേ. ഓക്കെ, നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്, വാട്ട് വി ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ടു പേ ആൻഡ് വാട്ട് വി ആക്ച്വലി പേ, ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സർപ്ലസ്.
Then total utility minus total amount purchased. Utility means satisfaction derived from that commodity. Okay. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് വി ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ടു പേ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് പർച്ചേസ്, ദാറ്റ് ഇസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, കൺസ്യൂമേഴ്സ് സർപ്ലസ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് മീൻസ് വാട്ട് വി ആർ ആക്ച്വലി പേ ആൻഡ് വാട്ട് വി ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ടു പേ ആൻഡ് വാട്ട് വി ആർ ആക്ച്വലി പേ ൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് വി ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ടു പേ ആൻഡ് വാട്ട് വി ആർ ആക്ച്വലി പേ, ദാറ്റ് ഇസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സർപ്ലസ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്. ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്, ഓറഞ്ചിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഒരു നമ്പർ ഓറഞ്ച്, ദെൻ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി പ്രൈസ് വില്ലിംഗ് ടു പേ 6 rupees, ദെൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് 2, ദെൻ കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എത്രയായിരിക്കും, 4 ആയിരിക്കും. ഒരു ഡയഗ്രാം അവിടെ വിട്ടുപോയതാണ് കേട്ടോ വരയ്ക്കാൻ. കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസിൻ്റെ ഒരു കോളം കൂടി ഉണ്ട്, കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് 4 നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ. ദെൻ ഓറഞ്ച്, സെക്കൻഡ് ഓറഞ്ച്, ദെൻ നമ്മളിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓറഞ്ച് എടുത്തു, പ്രൈസ് വില്ലിംഗ് ടു പേ 5 rupees. ഓക്കെ, മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്ര തന്നെയാണ്, 2 ആണ്. ദെൻ കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എത്രയായിരിക്കും, 3 ആയിരിക്കും. ദെൻ തേർഡ് ഓറഞ്ച്, മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ, നമ്മളപ്പോൾ വില്ലിങ് കുറഞ്ഞു വരികയാണല്ലേ, നമുക്ക് ആദ്യം കൂടുതലാണ് പിന്നെ കുറഞ്ഞാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ 4, നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത് 4 ആണ്, മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് 2. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 4, 3, 2, ദെൻ 1, ടോട്ടൽ 20 ആണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത് 20, ദെൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് 10 ആണ്. ദെൻ 20 - 10, ദാറ്റ് ഇസ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡയഗ്രാം. ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ. ലെറ്റ് us see. The consumer surplus is based on diminishing marginal utility. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ ബേസിലാണ് ഇത് പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വി എക്സ്പ്ലെയിൻ. ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്ന ആ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 6 ഓറഞ്ച്, ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ്ഡ്, ദെൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി. ഓക്കെ, the consumer is willing to pay rupees 20 for all of 5 oranges, and because he gets total utility or 20 from 5 oranges, but since the market price is rupees 2 per orange, then 10, market price is 10, then total consumer surplus is 10. Okay, then MP or Q shows the market price per orange, market price per orange ആണ് കാണിക്കുന്നത്. Then it's same for all units. 2 ആണല്ലേ, മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് 2 ആണ്. എല്ലാ ഓറഞ്ചസിനും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 2 ആണ്. ദെൻ ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ഫോർ ദിസ് ബട്ട് ഓൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഡിറൈവ്ഡ് ബൈ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഏരിയ. ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ ആണ് ടോട്ടൽ കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടോട്ടൽ ഏരിയ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫുൾ ഏരിയ, ദാറ്റ് ഈസ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓറഞ്ച് ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ്, 6 ആണ് വന്നത് അല്ലേ. അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഉണ്ടോ, നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത് എത്രയാണ്, 6 ആണ്. എത്രയാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്, 2. അപ്പോൾ നോക്കൂ, 2 ആണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മുടെ ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ ആണ് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ. ഇതാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ്. ദാറ്റ് ഈസ് 4 യൂണിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് 4 rupees 4 നമുക്ക് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് ആണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എത്രയാണ്, ബില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് 5 rupees ആണ്, പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് 2 ആണ്. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്, 3 ആണ്. കണ്ടോ, ഇത്രയും ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, 3. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് യൂണിറ്റ്, തേർഡ് ഓറഞ്ച് എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ബില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് 4 rupees ആണ്. ദെൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് 2 ആണ്. അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത്, 2. ദെൻ ഈ ഭാഗം 2 കണ്ട, തേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി 2 ആണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, 2 യൂണിറ്റ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 5 ഓറഞ്ച് 2, 4 ഓറഞ്ച് 3, ദെൻ 2 കണ്ട, 1. ഇത്രയും ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 5 ഓറഞ്ച് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നോക്കിയാൽ അറിയാം, നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു, 4, 3, 2, 1 ആണ്. 4, 3, 2, 1 താഴേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, നമ്മുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഡിമിനിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി. ശ്രദ്ധിക്കുക, പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ ആസ് വി ഗോ ഓൺ പർച്ചേസിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഓറഞ്ചസ്, നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓറഞ്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഗോസ് ഓൺ diminishing. We stop purchasing when the price we have to pay is equal to the marginal utility. നമ്മൾ
കണ്ടോ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഈക്വലായി. ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി സ്റ്റോപ്പ് പർച്ചേസിങ്. അതാണ് പറയുന്നത്, വി സ്റ്റോപ്പ് പർച്ചേസിങ് വെൻ ദ പ്രൈസ് വി ഹാവ് ടു പേ, വെൻ ദ പ്രൈസ് വി ഹാവ് ടു പേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി. മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും നമ്മൾ പ്രൈസ് ബില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ ഈക്വൽ ആവുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വി സ്റ്റോപ്പ് ഓൺ പർച്ചേസിങ്. The marginal utility of the earlier oranges will be more than the price. Okay, therefore the consumer gets more satisfaction than the price that he pays for them. This is how the consumer surpluses arises. നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഓറഞ്ച് കഴിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് മോർ ദാൻ the price we have to pay. The actual price. Therefore the consumer gets more satisfaction. Then നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആസ് വി ഗോ ഓൺ പർച്ചേസിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഓറഞ്ചസ്, ദ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഗോസ് ഓൺ ഡിമിനിഷിങ്. മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്തായി മാറും? ഡിമിനിഷിങ് ആവും. അതാണ് പറയുന്നത്, എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ വില്ലിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. വി സ്റ്റോപ്പ് പർച്ചേസിങ് വെൻ ദ പ്രൈസ് വി ഹാവ് ടു പേ ഈസ് ഈക്വൽ. പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, ദ പ്രൈസ് വി ഹാവ് ടു പേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി. മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിക്കും ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ പർച്ചേസിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി. ദ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് അസംഷൻസ് ആണ്. what are the different assumptions? Utility can be measured. നമുക്കറിയാം, കാർഡിനൽ അപ്രോച്ച് ആണ്. Then marginal utility of money of consumers remain constant. That commodity has no close substitutes. The income, taste and fashion of consumers remain constant is very important and assumptions. Then utility of commodity depends upon the quantity of that commodity alone. Example, utility derived from Coca-Cola depends only its quantity. The quantity of Pepsi does not affect it. Okay, only the commodity alone does not compare the another commodity. Then the theory is applicable only if the law of diminishing marginal utility is valid. ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഏത് തിയറിയും അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത്? കൺസ്യൂമേഴ്സ് സർപ്ലസ്. ബിക്കോസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി. ഓക്കെ, these are the different assumptions of consumer surplus. Then what are the limitations of consumer surplus? It is based on unrealistic assumptions. നമ്മൾ certain assumptions പറഞ്ഞ utility can be measured. The marginal utility of money remains constant. The commodity has no close substitute. These are not real assumptions. These are imaginary assumptions, unrealistic assumptions. It is an imaginary situation. The consumer surplus is an imaginary situation. Then the idea of consumers is unrealistic and hypothetical. In the words of it's in an imaginary situation. It does not arise in real life situations. Okay, then it cannot be measured. We cannot measure the consumer surplus with any measuring rod because it is a purely an imaginary. It cannot be measured. നമുക്കൊരു മെഷറിംഗ് റോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെഷറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അപ്ലൈ ടു നെസസറീസ് ഓഫ് ലൈഫ്. For example, the idea of consumer surplus does not apply to a range of necessary goods like salt, matchbox, bread, etc. For example, if we pay rupees 1,000 for a glass of water in desert and this cost rupees 10, shall we say that the consumer surplus is equal to 990? Therefore, the surplus is immeasurable and unlimited. It does not apply because it is an imaginary situation. The next one, it is difficult to compare the consumer surplus of two persons. Let's point out that the utility of money differs from person to person because the income and wealth of all the persons are not the same. As such, consumer surplus of one person cannot be compared with that of the another person. It is difficult to compare with the consumer surplus of different persons. The next one, it neglects the income effects. It fails to measure the income effect of the price change of a commodity on its quantity demanded. It ignores the income effect of a commodity. Okay, these are the various limitations of consumer surplus. Then what do you mean by consumer surplus? The consumer surplus means we get extra satisfaction over and above the price we pay from the commodity. This is called a consumer surplus. We are often prepared to pay
Consumer surplus is the difference between the price that the consumers pay and the price that they are willing to pay. Okay, this is the main point and the very important point. It is the difference between the price that the consumers actually pay and the price that they are willing to pay. These are the consumer surplus. Okay, these are the important point. It's the difference between what we are prepared to pay and what we actually pay. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഒരു കാര്യം ഓർത്തു വയ്ക്കുക പ്രത്യേകം, കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ the law of diminishing marginal utility. As we consume more and more unit of commodities, then the marginal utility goes on diminishing. The consumer surplus is based on this concept. Okay, that is law of diminishing marginal utility. Law of consumer surplus means it is a difference between the price that the consumers pay and the price that they are willing to pay. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. Okay.